Oye, ¿qué haces? Para favor. Except I didn't wear makeup. That would get you a... Хорошо, да, отлично, просто здорово! Эй, Томми, рад, что ты это смог! Эй, знаешь «Кулак любви»? Нет, но мне всегда нравилась ваша музыка. Я представлю вас в группе. Это Перси, Дик и Вилли. А там в кабинке раньше был Джесс. Ребята, я хочу познакомить вас со своим другом. Это Томми. Мы идем обратно. Ладно, парень. А, да, скажи еще раз, как тебя зовут? Забудь, Джесс, помни, не играй со мной в такие игры, парень. Я слишком хитер для этого. Дело в том, Том, что ребятам надо немного помочь. Они тут не очень в курсе, и у них нет такого старого папаши. Нам нужны наркотики, попробуем старый кулак любви, знаете? Да, это Вайс-Сити, ребята. Какие проблемы? Нам нужен сок любви, знаете? Сок любви. Сок любви? Так, 2 части самогона, 1 часть сифона, 5 пенистых бомб и литр бензина. Ты поможешь нам? Ох, это много значит для ребят. Ты сделаешь это для ребят, правда? Issues here on VCPR. Condo, a hot tub, a lot of girls. Listen, you're really bringing me down, which is hard to do. I've been to the other side many times. Sometimes I barely come back. It's all about astral projection. Like right now, I'm projecting myself into the women's bathroom at the fairgrounds. Hey, that's a good trick. Maybe you and I should... Ищете что-то особенное? Я знаю, что вам надо. Спасибо за деньги, сосунок. You're a motivational conman, and you are a maniacally depressed loony with anemia. You guys should hate each other. Did you say love fist? Those guys are so super. Listen, I just wrote another poem. If I had a flower for every time I think of you, I'd walk forever in a garden. And I just wrote a poem too. Shut up, you weird, pathetic people. This is my show, Maurice Chavez. Capiche? Comprende? We're not here to recite poetry or sell motivation tapes or talk to dead people. We're here to press the issue. Anyway, let's take a break. We'll be right back after this important information from Vice City Public Radio. That's Pressing Issues here on VCPR, Vice City Public Radio. If you haven't given money to VCPR and you're listening to this station, you are a thief. But radio is much more important than food. What's wrong with you people? Please! We're struggling to pay for our second homes here. And I've only had 3 vacations this year. You poor man. Let's get on with the show. Remember, call now. Please, we need your money. Urgently. Thanks, guys. Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to Pressing Issues on VCPR. That's Ищете что-то особенное? Я знаю, что вам надо. Спасибо за деньги, сосунок. High-quality educational programming about serious topics and a consistent reminder that the world is going to hell in a handbasket if you don't give us money. Remember, Vice City Public Radio is commercial-free because it is funded entirely by donations from our listeners and corporate sponsors. So if you're enjoying the show, why not make a contribution? I'm Maurice Chavez, and this is Pressing Issues. Pressing Issues is a roundtable discussion group in which we ask self-important people exactly what they think about things. Эй, приятель, ребята могут составить компанию. Тебе понятно, о чем я? Я знаю только девушку. Children, for Pete's sake, stop eyeing me up. I wasn't. You were. I can see you undressing me with your eyes.
Well, I tell you, I was a cheerleader and nearly a prom queen. And I could have married anyone, but I chose John. I chose him because he had a kind face and a rich dad. I didn't know he was going to cheat on me or embarrass me. I didn't know. But I won't be made a fool of. I've got the children. Okay, Jan, it's okay. Men are idiots. Ask my ex-wife. Don't worry. Stay calm. I'm not eyeing you up, but I am a little worried about you. How are the children? Do they enjoy school? Of course they do. That's precisely why I'm going to start homeschooling my children. High school is a cult. There's a group of savages that rule the roost and get all the girls, and everyone else is picked on and abused. It happened to me, and look at me. I'm a deranged mess, and my husband cheats on me. I don't want my kids to go to a public high school. Instead, we have a prom each year in my living room. And that leads to my next question. People in high school in Chile. Эй, Мерседес. Хай, Томми, как ты? Отлично, послушай, у тебя есть кулак любви? Да, но его надо будет вернуть. The organs below the belt are for reproduction and removing of bodily waste. There's no reason that when I go to buy a soda or a transmission, I need to be distracted by your privates dangling about. Now, when I go to the store to buy an air conditioning filter, I'd rather not have to look at your moneymaker, amigo. I'm glad you are proud of it. But when people of Vice City are in a Quickie Mart, they should be able to have a simple financial transaction without seeing your fire hose. Are you with me? Sorry, Maurice. That's okay. Just try to behave. I think the sun must have got to you or something. Yes, maybe that's it. Maurice, if I may, you have a fine show here, and I'm glad to be on it. But everyone within the sound of my voice and smell will die in the fires of doom. It is written, TV is trash, radio is trash, our newspapers are run by Canadians with an agenda. Our very way of life is threatened. We formed this great state to play golf, and I'll be damned if any weirdo hippies are going to tell us we can't fill in wetlands and make a home for ourselves, complete with 18-hole championship standard courses and selective admission. Heathens will ruin the land. Acid will rain from the skies. We'll never hear my voice again. It will be anarchy. TV teaches immorality. Refugees, glue, the price of tea in China. How can we raise children in this environment? My little boy asked me the ruin his life so that he ends up a Томми, как приятно тебя видеть! Что тут происходит? Плохи дела, Томми! Я не шучу, это жесткий наркотик, тяжелый, понимаешь? Тут этот кот, мы его не знаем, но он знает нас. Как этот кот знает о нас все. Знает, что Филе нравится женское белье, а Перси любит Дюран-Дюран. Заткнись, дурак, Джесс просто болван. Это ракета любви, ясно? Да, ракета любви, точно. Но послушайте, этот кот... Да-да, парень, он хочет погубить кулак любви, понимаешь, Томми? Все, кулак любви. Знаете, что скажут? Хорошо умереть молодым. Но, Томми, ты спас кулак любви. Через 2 часа подписания, и я думаю... А ребята думают, что сталкеры собираются начать тут бизнес. great book, many a call, but unless you have a good credit rating, go screw yourself. You'll burn in hell. Ay, por favor, shut up. Barry, what are you doing? I'm lonely, Maurice. Lonely, and I need some bodily contact. Get behind. Get back behind. Hold it! Harder! Oh, that's so good! I need more now. Maurice, please. I might die. Вижу взрыв кулака любви. Кулак любви разрушил мою жизнь. I don't want to. Thanks. I'm getting cold.
quickly. It's okay to use tongues. Get off of me! I'm happily divorced! Shall I send him to hell, Maurice? Yes! I mean, no! No, you psychotic lunatic! Put that gun away! Don't... I got a man down! I got a man down! Как ты? Это опять Пол. Томми, я забыл о том, что для представления нам нужны еще мускулы. Так безопаснее. Банда байкеров, Митча Байкера. Можем сделать себе хорошую рекламку. Уладь это для меня, и я достану тебе несколько билетов на лучшие места, хорошо? Томми, как приятно тебя видеть! Что тут происходит? Плохи дела, Томми. Я не шучу, это жесткий наркотик, тяжелый, понимаешь? Тут этот кот, мы его не знаем, но он знает нас. Как этот кот знает о нас все. Знает, что Филе нравится женское белье, а Перси любит Дюран-Дюран. Заткнись, дурак, Джесс просто болван. Это ракета любви, ясно? Да, ракета любви, точно. Но послушайте, этот кот... Да-да, парень, он хочет погубить кулак любви, понимаешь, Томми? Все, кулак любви. Знаете, что скажут? Хорошо умереть молодым. Но, Томми, ты спас кулак любви. Через 2 часа подписания, и я думаю... А ребята думают, что сталкеры собираются начать тут бизнес. We are about public radio, and it has nothing to do with the fact I got kicked off the networks. That was very moving, Jonathan. Back to pressing issues. Where is the creep? Put him on! Hello! As you may know, you're on VCPR and this is Maurice Chavez. That is, I am Maurice Chavez. That's... Вижу взрыв кулака любви. Кулак любви разрушил мою жизнь. This isn't a game show. Sorry about the upbeat opening. This isn't a game show. It's a political and social debate on free radio, without adverts. And I'm still Maurice Chavez. Hi. Next up on Pressing Issues, we tackle one of the most important issues in our country today. The issue of perception. Not credit card fraud. That's deception. But we're talking about perception. How we perceive the world. These are optimistic times we're living. A time of go-getters and doers. Our hero is the entrepreneur. The shaker and the maker. Positive thinking, we are told, is everything. Think it, and we can do it. Or can we? Let's press the issue. Now, personally, some days I wake up and I look out the window and I think it's great to be alive. Other days, like payday or my ex-wife's birthday, I want to hide under the pillows and cry. But that's me. A man of contradictions, as my therapist said. He was a Junkie. But whatever. I'm Maurice Chavez. And on our panel right now, we've got 3 very contrasting views about the issue of positive thinking. On my right, I have Gothic artist, vampire hunter, and, his words, man of the night, Konstantinos Smith. Konstantinos, hello. Greetings, mortal. I hope this is good. I'm missing a seance to be here. You don't sound excited to be here. No, man. I'm mind-numbingly depressed. It's great. Okay, I'm going to have to interrupt you there. And on the left, I have positive thinker extraordinaire, a man who dragged himself up from the gutter, Jeremy Robar. Hey, the ghetto, not the gutter. I didn't live in the gutter. I lived in the ghetto. I'm a survivor, not vermin. I'm from the streets. Make something of yourselves. Realize your dreams. I'm like a high school counselor. I'll show you your potential. It's easy. All you have to do is follow my simple program on audio cassette.
heathen! Get back! I love you all! Evildoer! Die, devil! Die! Ow! Dios mío, you shot him! There's blood and pubic hair all over the studio. Ladies and gentlemen, it is complete pandemonium here on Pressing Issues with me, the multi-award winning and soon-to-be executed Maurice Chavez. Barry? Are you okay? Are you alive? Stop the bleeding, it's down there. Do I have to? Can't you get someone else? Ay, Dios mío, she's fainted. No, hold it harder. Oh, that's so good. I need mouth to mouth. Maurice, please. I might die. Okay. Excuse me, I'm only do... ¡Ay no! ¿Qué le pasa, este idiota? Где Бейкер? Я ищу большого Митча Бейкера. Кто его спрашивает? Томми Версетти. Версетти, вы не похожи на законопослушного гражданина, поэтому я дам вам минуту. Вам лучше говорить быстрее. Кент Пол сказал, что вы могли быть заинтересованы убрать безопасность для кабриолета, которую он поставил. Кент Пол? Этот червь? Неудивительно, что он вас послал. В последний раз, когда он здесь был, он ушел через окно и ни в чем другом, как просто нагишом. Вам интересно или нет? Мы оказываем услуги только сами для себя. Как я могу присоединиться? Это не клуб, парень. Умеешь ездить на мотоцикле? Ты можешь сидеть на стуле и пить? Кугуар, Цепелин, пойдите посмотрите, как эта девчонка справится с байком. Не называй меня девчонкой. Хорошо, хорошо. Иди, давай показывай, что ты можешь. Ну что, мои болельщики, поглядим, что вы можете сделать? I love New Orleans. It's really hot and depressing. Oh, death is good. Is it? Yeah. What? If you're going to inherit a lot of money? Yeah. No, I mean, yes. But also if you can be positive and upbeat about things. I mean, like my parents were brutally murdered a few years ago. Yeah. And I was really bothered, but I kept smiling and I got a lot out of it. I'm a much better person today having dealt with that. They were killed so I could have a great personal experience. And I see that now. Lucky bastards. I wish someone would kill me. Then I could hang out in a graveyard all the time instead of just on weekends. I know I'm really lucky to have the opportunity to learn about life. You can't control everything in life, so start a day with a smile and you'll end a day with one. What do you start a day with, Konstantinos? Usually with a pint of blood at dusk. Then I light some candles and cry. Okay, moving on before we're all sick. No, Maurice, I do, because I won't be constrained by you. Life is cheap, man, and then you die. If you prepare for the afterlife now, you will be able to summon spirits. That's the truth of the pentagram, man. How profound. You've obviously got a lot of important things to tell the world. The world is a lie, man. Попался! Эй, Версетти! Кугуар говорит, что ты довольно неплохо справляешься с байком. Да, сколько еще поручений мне придется выполнить, чтобы приступить к делу? Я очень занятой человек. Если эта битва все уладит, тогда начинай. Быть одним из нас — это не просто драги. Тебе придется стать частью одной семьи. Да, раньше я уже бывал частью одной семьи. Ничего не вышло. Да, верно, но эта семья заботится о своем собственном благе. Мы не заставляем человека делать грязную работу и потом приводить его к 15 тяжелейшим годам жизни. Я уже сделал свою домашнюю работу. Перед тобой крупнейшая семья из неприспособленных людей, изгнанников и хамов. Черт, некоторых из нас
нас предала наша собственная страна. Меня посадили в тюрьму во время движения неприсоединения. Чудовищный бизнес. Именно поэтому я прошу вас поругаться с одним человеком. Всей этой чертовой стране нужен толчок в задницу, и мы именно те, кто его нанесет. Так что убирайся отсюда, хватай байк и покажи этому городу, что ты о них думаешь. Хорошо, хорошо, хорошо. Rotterdam 21 South Downtown. Suspect on foot. Rotterdam 19 South Downtown. Rotterdam 21 South Downtown. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Respond to Rotterdam 19 South Downtown. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Rotterdam 21 South Downtown. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Rotterdam 21 South East Downtown. Rotterdam 21 South East Downtown. Suspect on foot. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. This is Rotterdam 21 South Downtown. Rotterdam 19 South Downtown. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Rotterdam 19 South Downtown. Make a chase ya. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Suspect on foot. Respond to Rotterdam 21 South Downtown. Rotterdam 21 South Downtown. Ooh, you got donut on your tie. Author of the book As Nature Intended. Today, on my ex-wife's birthday, I want to hide under the pillows and cry. But that's me, a man of contradictions, as my therapist said. He was a young, but whatever. I'm Maurice Chavez, and on our panel right now,
We've got three very contrasting views about the issue of positive. Who dragged himself up from the gutter. Jeremy Robart. Hey, the ghetto, not the gutter. I didn't live in the gutter. I lived in the ghetto. I'm a survivor, not vermin. I'm from the streets. Okay. Hey, I can teach you how to be a survivor too. All of you. I can help everyone. I've got what they call a gift of communication. I can help you all realize that gift. Make something of yourself. Realize your dream. I'm like a high school counselor. I'll show you your potential. It's easy. All you have to do is follow my simple program on all... Police business, move, please! Respond to a 1021 South Downtown. There is a 1021 South Downtown. Respond to a 1019 South Downtown. I'm enjoying it! For the 1021 South Downtown. There is a 1021 South Downtown. There is a 1019 South Downtown. Respond to a 1021 South Downtown. This is for the 1021 South Downtown. Respond to a 1021 South Downtown. Look at them foot. There is a 1021 South Downtown. South Downtown. This is the wrong time, man. You in the way! What you doing there? This is for the 1021 South Downtown. This is for the 1021 South Downtown. This is for the 1019 South Downtown. Respond to a 1019 South Downtown. Respond to a 1021 South Downtown. I got a headshot. This is for the 1021 South Downtown. There is a 1021 South Downtown. Look at the foot. This is for the 1021 South Downtown. This is for the 1021 South Downtown. For the 1021 South Downtown. For the 1021 South Downtown.
South Downtown. Respond to a 1021 South Downtown. This was a 1021 South Downtown. There is a 1021 South Downtown. For the 1021 South Downtown. Give me a break. Respond to a 1021 South Downtown. There is a 1021 South Downtown. This was a 1019 South Downtown. Foot on foot. Respond to a 1021 South Downtown. Respond to a 1021 South Downtown. Respond to a 1019 South Downtown. For the 1021 South Downtown. Respond to a 1021 South Downtown. South Downtown. That's my motto. If I can't see it, it's not there. But I know you live in a very small apartment. Reason to open packages of potato chips. Hey, don't get me wrong. I always hated that bitch. What's funny? Flowers retain all happiness. Sunshine. Yay! Sunshine! You sound like you'd enjoy my program Motivate, Demonstrate, then Motivate again. Nobody ever complained about that program. You hug people and you laugh like you never laughed before. Let's get back to the topic at hand, eh? I've had enough of this weirdness. But it says you. I'll make you a woman, girl. Mind your feet, pretty boy. Мич,
если бы не грязная задница Версети. Теперь я хочу посмотреть, как хорошо ты сражаешься за свой кусок. Местная уличная банда совершила ошибку, похитив моего кабана. Возможно, из-за некоторой мужественности или что-то в этом роде. Мы с ребятами подойдем туда и дадим им урок, как надо отдавать уважение. Ну ладно. Затем я стал размышлять, для тебя это будет хорошим посвящением. Ты возвращаешь мой байк, можешь сказать Полу, что он в безопасности. Out what's best for my kids and screw anyone else. That's what this country's all about. I mean, I saw the hippies. What a load of claptrap. What's your kid gonna do at a school with a name like Moonbeam or Wave or Horseradish or whatever they call them? How can you take your kid to a Little League game when you live in a communal farm growing drugs? It's awful. And that's what my life is about. Looking down on others. Yes, I think I can see that now. Moving on. Pastor Richards, in your book, you talk about putting yourself first and how people should not make sacrifices or help those in need. Do you want to elaborate? Oh, that's right. People need to learn how to take care of themselves and not depend on others. If you... Oh no! Concert, and suddenly everyone has money to hand over to starving kids they've never even met. I think it's a disgrace. Yes, people are very shallow. Like you? Exactly like me. But radio is much more important than food. I have a good mind not to let them go back into pressing issues this time. You have to give us some money. It's a disaster. That's what it is. What's wrong with you people? Please, we're struggling to pay for our second homes here. And I've only had 3 vacations this year. You poor man. Let's get on. Эй, это Мич. Ты поступил правильно, Томми. Ты посоветовал Полу КНТУ усилить охрану на шоу. Я дал тебе слово. А теперь держись подальше.
Томми, этот псих вернулся! Что случилось? Этот псих не хочет оставить кулак любви! Ты не убил его, и теперь он вернулся. Да-да-да-да, дело в том, что надо кому-то вести лимузин, кому мы доверяем. Теперь этот псих нам угрожает. Я уделался, мне нужна мама! Мы все выложились сами! Ладно, ребята, успокойтесь, я все улажу. Обычно я не утруждаю себя тем, чтобы возить кучу пьяных шотландских бисексуалов, но в вашем случае сделаю исключение. Well, I for one love a casserole, and at my weekly meeting my congregation has a potluck. You see. Теперь, ребята, мы заслужили выпивку. Место просто в сотне ярдов от дороги. Лучше взять большую. Эй, Томми, поменяй каналы, дружище. Удивлюсь, если не заболит голова. Смотрите, что это. Эй, Томми, включи эту ленту. Кулак любви. Время загрязнять эфир закончено. Я давал вам шанс стать друзьями. Теперь я даю вам возможность умереть. Попробуйте остановиться, и лимузин взорвется с вами. Задницы. Томми, милый, спаси группу. Меня это утомило. Просто держи педаль. Нам надо найти бомбу. Мы не можем просто ездить весь день. Ох, мы много выпили. А бомба не может быть в двигателе? Нам надо остановить его. Мы все погибнем. Мне надо выпить. Эй, тут очередь. Это не комната выпивки. Убирайся. Эй, тут бутылка водки. Это не водка, это самогон. Ва, оно взорвется. Ва! Мне всегда говорили, что выпивка меня убьет. Я видел такое по телеку. Надо выдернуть один проводок. Какой проводок? Я не знаю. У меня нет взрывчатки. Билли, скажи что-нибудь. Я сыграю басы в пекле. Томми, давай, едь быстрее. Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Эй, умник! Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Что это за ерунда? Я видел девочек. Ладно, парень, ты что-то делаешь. Слушай, друг, я играю на музыкальном инструменте, у меня нет бомбы, а Вилли может только сосать самогон. Я слышал, что вы хорошо это делаете. Эй, той ночью я был с моими девками. Просто дай Вилли соломки. Соломки? Это же тур кулак любви. Где мне взять соломки, понятно? Какая проволока? Томми, зеленая, вот зеленая. Или это зеленая? Какая из них похожа на зеленую? О нет, смерть в картах. Все кажется зеленым, и я должен выгрузить вас. Капиталист, я тащу тебя годами, заткнись. Большая визжащая девка. Да, заткнись и тяни проволоку, которую эту. Нет, мы не хотим взрываться. Томми, друг хороший, мы можем на Тителеву поехать. Сделать ракету? Оскорбление? Кулак любви. Мы прикончили ту бутылку. Possibly happened to me. You could. Every day, man. Мы думали, что увидим наш храм рока. Почувствуй ярость кулака любви. Прислушайся к себе.
Это лента из папье-маше. Эй, это храм, и мы жрецы. Так, если детишкам нравятся их жрецы, кто я, чтобы спорить? О боже, ленту заживало снова. На таком уровне мы никогда не сыграем. О, черт, мои кишки. Нам надо разобраться с этим. Спасибо, Томми. Ясно, что я говорю. Хороший, пока. Person and in a waterbed with mirrors on the ceiling and more girls than you can imagine. And every time I step outside the door, I can choose which car to drive. Алло, Томми? Да? Это Бейкер. Я просто хочу сказать, что я в восторге от шоу. Я и мои парни благодарны тебе. Помни, что мы уважаем тебя. Удачи, держись. Chavez, for your enlightenment and enjoyment is a very serious one. Public safety. In case you haven't known...